So like I was saying, there were two kinds of activities. One was gunner attitude and another one was the Thunderbird activity. So combining both, we had been discussing about speaking some character qualities, and those character qualities were how to reduce the anger and how to have the gunner attitude at any single point of time. So I have got students over here in the direct form, and I have got students in the online form in the Skype platform. So I would like to speak some of the events. So I'm going to share a PPT right now, and that PPT slides in this video, it will be somewhere over here or somewhere over here for your reference. Now let's first of all see what is actually gunner attitude. So gunner attitude, when you speak about gunner attitude, it is basically, in my opinion, a sustenance, a kind of a sustenance. தாக்கு பிடிக்கிற ஒரு சக்தி, நமக்கு என்ன நடந்ததுனாலும் அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு மைண்ட் செட் அப்படிங்கிறது தான் கனர் ஆட்டிடியூடோடைய முக்கியமான அம்சம். The biggest factor, that is the sustenance. இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும்னா there is a word called as endurance. Okay, so endurability ன்னு சொல்லுவோம். அந்த endurance அப்படிங்கிறது எவ்வளவு தூரம் போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. So மனதின் நீளம் எதுவோ அதுவே வாழ்வின் நீளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Yeah, so அந்த மாதிரி we have this kind of sustenance, and so many times in life this sustenance is put into test. And the testing மீறி நம்ம நிலைச்சு நின்னோம்னா then, only then, my dear boys and girls, you are called as the person who has got the gunner attitude. So now look at your age, 13, 14, 15, 16, 17, and young stage. I would like to go back to my stage. Now over here, Rhythm, Nitish and Mitra are in the 9th grade. Aswathaman is in the 7th grade. And Brinda and Vishnupriya and Kalpita are in 10th grade. Sanjay Bhaskar gets into the college. Balaji has become a graduate. And Sivi Aditya is in the 5th grade. Guru Prasanna is in the 9th grade. So all of us, all of us in the stage of தாண்டி வரும்போது gunner attitude அப்படிங்கிறது அந்த டீனேஜ்ல நமக்கு யாராவது சொன்னாங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை. அப்படி ஒரு விஷயமே எனக்கு தெரியாது. So you people are lucky, I should say, and you people are really fortunate enough to know about this. Now, I'm going to give you a couple of points, flip-charted, short points. I don't believe in showing PPT slides containing bombarded information and too many data representations. I don't mind the So, what I have planned is one slide, one statement, and those are all the ways and means of developing your gunner attitude. The gunner attitude develop பண்ணிக்கிறதுக்கான முக்கியமான ஒரு 5 or 6 points we are going to discuss. Are you ready? Yes, sir. So, online people, I'm going to share the PPT. Okay, sir. Okay. So these were all the learning principles that we had while starting the gunner attitude exercise, like handling the anger, tolerating disappointments and expectations mismatch, keeping self engaged all the time. That is, realizing that sweat can always wipe off all the tears, handling deviations and distractions, and finally handling life's rude attacks. So, இது எல்லாம் தான் gunner attitude அப்படிங்கிறதோடைய முக்கியமான learning principles இருந்துச்சு, and we had an activity, and in the activity also we had been really holding up these learning principles. எல்லா நேரத்தையும் gunner attitude உங்களுக்குள்ள வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த points யூஸ் ஆகும். The first point, craft a proper self-image. gunner attitude உங்களுக்கு வேணும்னா முதல்ல உங்களுடைய self image அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கணும். Craft a proper self-image. யாரு நீ யாரா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற? Who are you and what kind of personality you would like to be? உன்னுடைய self image என்னவா இருக்கணும்னு நீ ஆசைப்படுற? யாரா நீ இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற? So many times you're stuck up with the problems because of the confusion that arises as to what is your real identity. நீ என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. See, life is a choice, okay? So you are not the 10th grade student, you are not the 11th grade student. No. That's not what we are speaking about. The craft, the sculpture, the shape that you have, அதான் நீ யார் அப்படிங்கிறது. நீ என்ன பர்பஸ் லைஃப்ல வச்சிருக்க, உனக்கு என்ன சாதிக்கணும்னு நீ ஆசைப்படுற, உன் லைஃப் நீ எப்படி வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற, உன்னுடைய லைஃப்ல நீ வச்சிருக்கிற உன்னுடைய சட்ட திட்டங்கள் என்ன. See, you are not liable to anybody. Okay? Your life is not in the hands of any single person except you.
Yes, of course, we have some people to be obeyed. We need to obey the teachers. We need to be under the command of the laws and the rules and regulations of the school, and we need to be under the bylaws of the society and all that. Yeah, I'm not speaking about all that, but who you really are, what is the kind of the worth that you really have for yourself, that has to be always shining and glittering. And who can make that shine and glitter? Only you. Okay, right? So, demeaning yourself has to be reduced. I'm always like this. God always punishes me like this. When I do this, so these kinds of demeaning will never earn any sympathy for you. So if you want to have the gunner attitude, first of all, you will have to have a proper self-image. Self-image is a very important positive psychology. Who can create the self-image? Not your mom, not your dad, not your teacher, not your best friend, not even God. You. Because self-image is a real careful chart paper that is there, which is open for writing, drawing, scripting. இந்த நிமிஷம் கூட அதை மாத்திக்கலாம். ஏன் செல்ஃப் இமேஜ் இந்த நிமிஷம் கூட என்னால மாத்திக்க முடியும். மாத்திக்கிறதுக்கு எனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு. For example, Vishnu Priya and Brinda and myself are working in an organization, for instance, and these two people are conspiring to make me feel so low. There is a choice that I can talk to Vishnu Priya and Brinda that, you see, there are some efforts that you are taking these days which are really making me feel low. I can reprimandingly say that to Vishnu Priya and Brinda. But நான் சொல்றதுக்கு ஆசைப்படல. ஏன்னு சொல்லி கேட்டா, fine, let them try. ஆனா என்னுடைய செல்ஃப் இமேஜ் விஷ்ணு பிரியாவால பிருந்தாவால வீழ்த்தப்பட முடியாது அப்படிங்கறதுல நான் உறுதியா இருக்கிற வரைக்கும் என்னுடைய கன்னர் ஆட்டிடியூட் என்கிட்ட தான் இருக்கும். My gun is not going to be rusted. துருப்பிடிக்க போறது இல்லை இவங்க ரெண்டு பேருடைய ஆக்ஷன்னால. Because I am very clear what is my self image and I am very clear how I have prepared my self image. இதுதான் கன்னர் ஆட்டிடியூட்ல நீங்க முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய முதல் விஷயம். And anger managementக்கு இது பொருந்தும். I'm going to relate every point that we are discussing in accordance with gunner attitude and anger management. So உனக்கு ஒரு விஷயம் கோவம் வருது அப்படின்னா, இப்போ like for example, I'm not a very great example to say all this being an anger management issue oriented patient myself, but let's say for example, if the dog is barking and if I've got some logistics problems when I'm recording an important video, I can do all that. You know, I manage the banging on the chair and slapping and breaking objects. I can do all that. You know, that's my natural way. ஒருவேளை இந்த பாயிண்ட் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா, கிராஃப்ட் the proper self image அப்படிங்கறத நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா, நான் அதுல கேள்வி கேட்பேன். Who am I? I'm the trainer, and these youngsters, these adolescent people are following me. So I have to be really careful. அப்படிங்கிற செல்ஃப் இமேஜ் பத்தி நான் எனக்கு சொல்லிக்கும் போது அந்த இடத்துல எனக்கு ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட்ல நான் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் நிறைய. Am I right or wrong? Yes, sir. So the first point in order to ensure a gunner attitude is craft a proper self-image. Let's speak about the MS evening sessions members. I will say this particular attribute is present in Kalvita Street, is present in Dakshin Siddha, is present in Mitra, and it is somewhat present in Gurupras. So, நான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது கவனிச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் ஏதோ ஒன்று கண்டிப்பா இருக்கு. So, this is a very important point, crafting this self-image. Any questions, you can stop me immediately. The second one is very important in gunner attitude, having a gunner attitude. Mindset maintenance. Self-image maintain பண்ற நீ உன்னுடைய mindset maintain பண்ணு. என்ன mindset உன்னோட? Is it a mindset of a saint? Is it a mindset of a champion? Is it a mindset of a warrior? அதான் சார்லஸ் யூங் வந்து ஆர்chetypes சொல்லிருப்பார். Archetypes, your personality types. Warrior, magician, sovereign அப்படின்னு நிறைய archetypes இருக்கு. We'll speak about that. I already have a video. I'll share that video to you. அந்த archetypesல நீ என்ன archetype, உன்னை என்ன mindset நீ வெச்சிருக்கணும்னு ஆசைப்படுற? What kind of mindset? Mindset maintenance is very important. Les Brown speaks about mindset maintenance and he says mindset maintenance is like, you know, growing some fish in the aquarium. Like, you know, understanding the psychology of the fish. When the fish is inundated into the water and when the fish is really, you know, feeling good being in water, அப்படிங்கறத புரிஞ்சு அந்த ஃபிஷ்ஷோட ஆசான் வந்து அதுக்கு ஏற்ற ஃபுட்டை கொடுத்து பார்த்துக்கிற மாதிரி உன் மைண்ட் செட்டை நீ பார்த்துக்கணும். You have to protect your mindset. A 500 rupees currency, if you put down and if you rub it with sand and if you make it wear and tear,
unless it is toned down, it is still having the value of the 500 rupees worth. So, உங்க மைண்ட் செட் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி தான். எத்தனை பேர் உங்களை கஷ்டப்படுறதுனால, எத்தனை பேர் உங்களை இன்சல்ட் பண்ணாலும், எத்தனை பேர் உங்களை கொஸ்டின் பண்ணாலும், எத்தனை பேர் உங்களை வந்துட்டு உங்களுடைய டேலண்ட்ஸ்ல ஃபால்ட் ஃபைண்ட் பண்ணாலும், your mindset has to be properly maintained. And if you are not maintaining the mindset, then it's your fault. So in order to have a good kind of attitude, you need to have a proper mindset. Vrinda has this. She has a very clear mindset. She thinks that being in a spiritual platform will always protect her. And she is very spiritual in this age. And she obeys her mom in the form of getting into the chanting, and she is going to the attends spiritual Zoom meeting classes, and she gets some information. So she is very clear in the mindset. Asathaman has it. He has a proper mindset and he can excel அப்படிங்கிற விஷயத்துல அவன் எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்றது நம்மளால இதை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அந்த mindset is properly maintained. So that's the second point in that. You're welcome. But the third thing is, this is my personal favorite, my boys, because don't dwell on arts, but rather dwell on commitment. Commitment. இன்னைக்கு 7:30 மணிக்கு MS evening session முடிஞ்ச பிறகு உங்களுடைய கமிட்மெண்ட் என்ன? What are you going to do? What's your primary supreme commitment? Commitment is like GPS. It is like a navigating map. So I'm dull, I'm depressed. அப்படின்னா உன் மேப் எங்க போயிட்டு இருக்கு? Where are you? Where are you traveling towards? Like when Vishnupriya's father comes and says that I don't know why my child is doing like this, she's losing the focus அப்படின்னா, then it is Vishnupriya's fault of losing the navigation. She doesn't know where to get committed and on what to get committed, and she does not have the map. So she needs to find out the map. Dwelling on arts அப்படின்னா நடந்த பிரச்சனையை திரும்ப யோசிச்சு அதுக்கு உயிர் கொடுத்து, as Aristotle mentioned, no matter how many times you go back to the past, there is nothing new. எத்தனை தடவை நீ பழச போய் பார்த்தீனாலும், எத்தனை தடவை நீ அடி வாங்கின அவமானங்களை போய் பார்த்தீனாலும் அது புதுசா எதுவும் இல்லை. But there is always new tears அவர் சொல்றாரு. மோசமான பாஸ்ட போய் நீ பாக்குறப்போ அதுல புதுசான மேட்டர் எதுவும் கிடையாது, ஆனா புதுசான கண்ணீர்கள் எப்பவுமே இருக்கு. So you are shedding tears. அந்த மாதிரி ஆர்ட்ஸ்ல ட்வெல் ஆகிறது பார்த்தா கமிட்மெண்ட்ல ஏன் ட்வெல் ஆகக்கூடாது? I mean, show your focus on what you are committed to. I get a lot of joy when I'm preparing videos. ஒரு நாள் ஃபுல்லா போயிடுறேன், மைண்ட்ல வேற எதுவுமே இருக்காது. Yesterday, see lunch வீடியோ ஒன்று நான் பண்ணேன், அந்த lunch வீடியோவுக்கு எனக்கு 1.5 நாள் தேவைப்படுச்சு. So பிருந்தா வந்து எனக்கு குட் ஈவினிங் விஷ் பண்ணும்போது அந்த வீடியோ எடிட்டிங் முடிச்சேன். இன்னைக்கு நான் யூடியூப்ல போட போறேன். So 1.5 days, that's my commitment. Because you never know which athlete is finding it precious. You never know who is finding it, so good as a learning material. அதுக்கு நான் காரணமா இருக்கேன். அதுல எனக்கு எந்த வருமானமும் கிடையாது. There is no income, there is no popularity perhaps, but I'm feeling satisfied that it is helping someone. That's the kind of commitment I'm speaking here. So அந்த மாதிரி நீங்க எத்தனை கமிட்மெண்ட் வச்சுக்கலாம்னு யோசிச்சு பாருங்க. A half-old man has got the commitment so much into the brim and so much into the brisk way. How much of commitment you can have as teenagers and youngsters? Okay, right? So, what do you think? The presidents of the nations, the prime ministers of the nations, the chief ministers of the states, all these people are committed towards something. அவங்களுடைய motivation எதுனா அந்த leader அப்படிங்கறத பதவி, அந்த crown.